Hey everyone, and welcome to VJ's English Club. Get ready for a brand new grammar quest, because today we are going to master a super powerful tool, the present perfect tense. Hello semuanya, dan selamat datang di VJ's English Club. Bersiaplah untuk petualangan grammar yang baru, karena hari ini kita akan menguasai alat yang sangat hebat, present perfect tense. So, here is our quest map for today. You can think of this as our battle plan to become grammar heroes. First, we'll figure out what present perfect even is, then when to use it. After that, we'll compare it to the simple past, learn some secret signal words, and finally, we'll review everything to level up our skills. All right, let's start our quest by unlocking the formula. So what exactly is the present perfect? I want you to think of it as a kind of magic time bridge. It connects something that happened in the past all the way to this very moment, right now. Baik, mari kita mulai petualangan kita dengan membuka rumusnya. Jadi, apa sebenarnya present perfect itu? Saya mau kalian menganggapnya sebagai semacam jembatan waktu ajaib. Ia menghubungkan sesuatu yang terjadi di masa lalu dengan saat ini. So, the most important thing to remember is that the present perfect links a past action to the present. We use it when the time of that action isn't specific, or, and this is key, when the result of the action is still really important now. Jadi, hal terpenting untuk diingat adalah present perfect menghubungkan sebuah aksi di masa lalu dengan masa sekarang. Kita menggunakannya ketika waktu dari aksi tersebut tidak spesifik, atau, dan ini kuncinya, ketika hasil dari aksi itu masih sangat penting sekarang. Here is our secret formula. And trust me, it's pretty simple. You start with the subject, add have or has, and then use the past participle. You know, the V3 form of the verb. Let's remember this golden rule. I, you, we, they always use have. And he, she, it always use has. Got it? Ini dia formula rahasia kita, dan percayalah, ini cukup sederhana. Kita mulai dengan subjek, tambahkan have atau has, lalu gunakan past participle atau V3 dari kata kerjanya. Mari kita ingat aturan emas ini, I, you, we, they selalu menggunakan have, dan he, she, it selalu menggunakan has. Mengerti? Okay, let's try building a positive sentence with that formula. For example, I have eaten, or she has visited Bali. See that? It follows the formula perfectly. Subject plus have or has plus V3. You're already getting this. Oke, ayo coba kita buat kalimat positif dengan rumus itu. Contohnya, I have eaten, atau she has visited Bali. Lihat kan? Ini mengikuti rumus dengan sempurna. Subject ditambah have atau has ditambah V3. Kalian sudah mulai paham? Now, what if you want to make it negative? Oh, this is even easier. All you do is put the word not right after have or has. So I have not eaten, which we usually shorten to I haven't eaten. And she has not visited Bali becomes she hasn't visited Bali. As simple as that. Sekarang bagaimana kalau mau dibuat negatif? Wah, ini lebih mudah lagi. Kita hanya perlu meletakkan kata not tepat setelah have atau has. Jadi, I have not eaten, yang biasanya kita singkat menjadi I haven't eaten. Dan she has not visited Bali menjadi she hasn't visited Bali. Sesederhana itu. And what about asking a question? We just take have or has and move it to the very front of the sentence. So the statement, you have eaten becomes the question, have you eaten? And she has visited Bali turns into, has she visited Bali? Fantastic. You guys are naturals. Dan bagaimana untuk bertanya? Kita tinggal ambil have atau has dan pindahkan ke paling depan kalimat. Jadi kalimat pernyataan you have eaten berubah menjadi pertanyaan have you eaten? Dan she has visited Bali menjadi has she visited Bali? Fantastic. Kalian memang berbakat. You all did an excellent job with the formula. So now that we know how to build it, the big question is, when do we use it? In this next part of our quest, we're going to master the situations where this tense is the absolute perfect choice. Kalian semua hebat sekali dengan rumusnya. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana membuatnya, pertanyaan besarnya adalah, kapan kita menggunakannya? Di bagian selanjutnya dari petualangan kita akan menguasai situasi-situasi di mana tense ini adalah pilihan yang paling sempurna. There are 4 main situations we use the present perfect. To talk about life experiences, for actions that were very recently completed, for situations that started in the past and are still going on, and for time periods that haven't finished yet. Ada 4 situasi utama. Kita menggunakan present perfect untuk membicarakan pengalaman hidup, untuk aksi yang baru saja selesai, untuk situasi yang dimulai di masa lalu dan masih berlanjut,
dan untuk periode waktu yang belum selesai. First up, life experiences. With these, the specific time doesn't really matter. We just want to know if it happened in your life or not. For example, have you ever been to Lombok? That word ever is a great clue. Or you could say, I have never tried sushi. Yang pertama, pengalaman hidup. Dengan ini, waktu spesifiknya tidak terlalu penting. Kita hanya ingin tahu apakah itu pernah terjadi dalam hidupmu atau tidak. Contohnya, have you ever been to Lombok? Kata ever itu adalah petunjuk yang bagus. Atau kamu bisa bilang, I have never tried sushi. Next, we use it for actions that were just completed. The magic word here is often just. Like, I have just finished my homework. This means it happened a really short time ago. The result, the finished homework, is here now. Berikutnya, kita menggunakannya untuk aksi yang baru saja selesai. Kata ajaibnya di sini seringkali adalah just, seperti I have just finished my homework. Ini berarti hal itu terjadi baru saja. Hasilnya, pekerjaan rumah yang sudah selesai ada di sini sekarang. We also use it for situations that are still ongoing. For example, she has lived here for 10 years. This tells us she moved here 10 years ago and she still lives here now. The action started in the past and continues all the way to the present. Kita juga menggunakannya untuk situasi yang masih berlangsung. Contohnya, she has lived here for 10 years. Ini memberitahu kita bahwa dia pindah ke sini 10 tahun yang lalu dan dia masih tinggal di sini sekarang. Aksinya dimulai di masa lalu dan berlanjut sampai sekarang. Okay, team, get ready. This next part is the big one. Section 3, perfect versus simple past. This is the ultimate challenge because really, understanding this difference is the key to mastering both of these tenses. Okay, team, bersiaplah. Bagian selanjutnya ini yang paling penting. Bagian 3, perfect versus simple past. Ini adalah tantangan utamanya karena sejujurnya, memahami perbedaan ini adalah kunci untuk menguasai kedua tenses ini. So here it is, the big difference. Present perfect is for an unspecific time, when the result matters now. It's an open timeline connecting past and present. Simple past, though, is for specific, finished time. The action is totally in the past. It's like a locked box with a date on it. No connection to now. Jadi, ini dia, perbedaan besarnya. Present perfect untuk waktu yang tidak spesifik ketika hasilnya penting sekarang. Ini adalah garis waktu yang terbuka, menghubungkan masa lalu dan sekarang. Sedangkan simple past adalah untuk waktu yang spesifik dan sudah selesai. Aksinya sepenuhnya di masa lalu. Ini seperti kotak terkunci yang ada tanggalnya. Tidak ada hubungannya dengan sekarang. Let's look at this example again. She has lived here for 10 years. By using the present perfect, we know she started living here in the past, and she is still living here right now. The timeline is open. Mari kita lihat contoh ini lagi. She has lived here for 10 years. Dengan menggunakan present perfect, kita tahu dia mulai tinggal di sini di masa lalu, dan dia masih tinggal di sini sekarang. Garis waktunya terbuka. But now, compare that to the simple past. She lived there for 10 years. This means the action is totally finished. It's over. She does not live there anymore. That chapter of her life is a locked box in the past. See the huge difference? Tapi sekarang, bandingkan dengan simple past, she lived there for 10 years. Ini berarti aksinya sudah benar-benar selesai, sudah berakhir. Dia tidak lagi tinggal di sana. Babak kehidupannya itu adalah kotak terkunci di masa lalu. Lihat perbedaannya yang besar? You are all doing an amazing job. Seriously. Let's move on to section 4. I call this one your secret signal words. It's basically the hero's cheat sheet. These words are clues that will help you choose the right tense every time. Kalian semua luar biasa. Serius. Mari kita lanjut ke bagian 4. Saya menyebut ini kata-kata sinyal rahasiamu. Ini pada dasarnya adalah contekan sang pahlawan. Kata-kata ini adalah petunjuk yang akan membantumu memilih tense yang tepat setiap saat. Take a look. For present perfect, you'll often see words like ever, never, just, already, yet, for, and since. But for simple past, you'll see specific time words like yesterday, last week, ago, or a specific year like in 2020. When you see these words, it's like a big sign telling you exactly which tense to use. Lihat ini. Untuk present perfect, kamu akan sering melihat kata-kata seperti ever, never, just, already, yet, for, then since. Tapi untuk simple past, kamu akan melihat kata-kata waktu yang spesifik, seperti yesterday, last week, ago, atau tahun spesifik seperti in 2020. Ketika kamu melihat kata-kata ini, itu seperti tanda besar yang memberitahumu persis tense mana yang harus digunakan. Now, two words that sometimes cause confusion are for and since, but it's actually really simple.
We use for with a period of time, like for 3 years or for 10 minutes. And we use since with a starting point in time, like since 2021 or since Monday. So for is about duration and since is about the beginning. Nah, dua kata yang kadang membingungkan adalah for dan since. Tapi sebenarnya ini sangat sederhana. Kita menggunakan for dengan sebuah periode waktu, seperti for 3 years atau for 10 minutes. Dan kita menggunakan since dengan sebuah titik awal waktu, seperti since 2021 atau since Monday. Jadi for itu tentang durasi, dan since itu tentang permulaan. And we did it! The quest is almost complete. It is time for Section 5. Let's review and level up. This is your victory lap. Let's quickly lock in everything we learned today. Dan kita berhasil. Petualangan ini hampir selesai. Waktunya untuk bagian 5. Ayo ulas dan naik level. Ini adalah putaran kemenanganmu. Mari kita kunci dengan cepat semua yang telah kita pelajari hari ini. Okay, quick summary. The formula is have or has plus the past participle, or V3. We use it to connect the past to the present. The key difference from simple past is unspecific time versus specific time. And always look for those signal words. Okay, ringkasan cepat. Rumusnya adalah have atau has ditambah past participle atau V3. Kita menggunakannya untuk menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Perbedaan utamanya dengan simple past adalah waktu tidak spesifik versus waktu spesifik. Dan selalu cari kata-kata sinyal itu. And now, look at this sentence. You have learned the present perfect tense. See? It's true. The result is important now. You have this new knowledge. Remember, practice makes perfect. Keep going. You can do this. Dan sekarang, lihat kalimat ini. You have learned the present perfect tense. Lihat, itu benar. Hasilnya penting sekarang. Kalian memiliki pengetahuan baru ini. Ingat, latihan membuat sempurna. Teruslah berusaha. Kalian pasti bisa. Terima kasih. Thank you so much for learning with me at BJ's English Club today. I am so proud of your hard work. Keep practicing every single day, and I'll see you next time. You can do this. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah belajar bersama saya di VJ's English Club hari ini. Saya sangat bangga dengan kerja keras kalian. Teruslah berlatih setiap hari, dan sampai jumpa lagi. Kalian pasti bisa.